Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Putri Amalia Rahma. I am from Group 8 of Intermediate Writing. In this video, I will present about structure of argumentative essay and supporting evidence. The next slide is outline of the topic that I will talk today. First is definitions. Second is structure of argumentative essay. Third is supporting evidence, and fourth or the last is conclusions. First topic is definitions of argumentative essay. I will repeat again about the definition of argumentative essay so we can remember it. And argumentative essay is one of our academic writing that contains the convey of one or more opinions of the author on an idea or topic being discussed. Jadi argumentative essay itu adalah salah satu tulisan yang berisi tentang pendapat dari seorang penulis tentang topik yang sedang dibahas. The next slide, I will explain about the part of structure of argumentative essay. This is the first part, introductions atau pendahuluan. Introductions is include of hook statement, background informations, and thesis statement. First is hook statement. Hook statements is a statement that hook the attention of reader. Jadi hook statement itu berisi pernyataan atau kalimat yang dapat menarik perhatian pembaca sehingga pembaca ingin membaca esai yang sedang kita tulis. And that is background informations. Background information is the sentence that used to give an information of the topic that will be discussed. Jadi background information adalah kalimat yang merupakan bagian dari pendahuluan yang digunakan untuk memberi informasi secara singkat mengenai topik yang akan dibahas. And then is thesis statement is the focal point or central argument of entire paper. And thesis statement is clearly stated in one sentence. Jadi thesis statement adalah argumen utama dari keseluruhan esai. Thesis statement ini dinyatakan dengan satu kalimat secara jelas dan tegas tanpa ragu. The next part of structure of argumentative essay is body paragraph atau bagian pembahasan. First part is topic sentence. Topic sentence is start with the sentence that make a transition from previous paragraph to the current one. Topic sentence should introduce the main sub-argument for each particular sections. Jadi sebelum topic sentence ini harus ada kalimat yang menjadi jembatan yang akan menghubungkan paragraf sebelumnya dengan paragraf selanjutnya. Jadi topic sentence harus mengenalkan bagian-bagian dari argumen utama. Next is claim. Link the main sub-argument to your thesis statement. The purpose is to explain how this point validates and strengthens the central argument. Jadi, klaim ini digunakan untuk menghubungkan sub-argumen utama dengan thesis statement. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa poin ini dapat membenarkan dan dapat memperkuat argumen utama. Next is evidence. Evidence is used to make our argument can be accepted by reader. The purpose of evidence is to defend our argument and make it strongest. Jadi, evidence ini digunakan untuk membuat argumen kita bisa diterima oleh para pembaca. Tujuan dari evidence adalah untuk memperkuat dan mempertahankan argumen. And next is concluding statement. Concluding statement is to summarize the overall significance of the claim to the thesis. Jadi, concluding statement ini adalah kesimpulan dari keseluruhan dari klaim yang berhubungan dengan tesis. Next part of argumentative essay is conclusions. First is restate the statement. It's a sentence that used to restatement the central message or central argument. Jadi kalimat ini digunakan untuk menegaskan ulang mengenai argumen utama. Second is brief summarization of sub-argument.
Mostly, the audience has already forgotten some of the informations. For these reasons, go back through and review your main points, giving your argument closure. Jadi, kebanyakan pembaca akan lupa tentang informasi yang telah kita sampaikan. Oleh karena itu, kalimat ini digunakan untuk mereview ulang poin utama dan di dalam brief summation of subargument ini ada argumen penutup. And next is overall concluding statement. The sentence will express the universal importance of the information and should leave the reader with a prompt to further investigate the topic. Jadi kalimat ini menyatakan kepentingan dari informasi yang kita sampaikan bagi khalayak umum dan memberikan pernyataan yang mengharapkan ada penelitian ulang untuk mengembangkan apa yang telah kita sampaikan. Next is there are additional informations. From the conclusions, argumentative essay is divided into two types. There are analytic and hortatory. Argumentative essay analytic is conclusions that just restate the main argument of the writer. And hortatory is the argumentative essay that not just restate the argument but also give suggestion. Jadi dari bagian kesimpulannya atau conclusionnya, argumentative essay terbagi menjadi dua, yaitu ada argumentative essay analitik dan ada argumentative essay hortatory. Argumentative essay analitik adalah kesimpulan yang hanya berisi penegasan ulang dari pendapat dari penulis. Kemudian ada hortatory argumentative essay adalah bagian kesimpulan yang tidak hanya menegaskan ulang tetapi juga memberikan saran. Next topic is supporting evidence. Supporting evidence is a component of essay that used to prove, defend, and strengthen writer argument. Jadi, pengertian dari supporting evidence. Supporting evidence adalah salah satu atau komponen dari essay yang digunakan untuk membuktikan, mempertahankan, dan memperkuat argumen dari penulis. Next is type of supporting evidence. First is examples, second is quotations, and third is statistic. This type of supporting evidence is used to illustrate the points. Before the example of supporting evidence, you have to put for the examples. And the second is quotations. You can use direct quotes, paraphrase, and summaries. And the third is statistic. You can use diagrams, facts, and figures. Jadi ada beberapa jenis dari supporting evidence ini. Yang pertama ada example atau contoh yang digunakan untuk mengilustrasikan poin argumen kita. Kemudian ada quotations, biasanya menggunakan direct quotes atau kutipan langsung, paraphrase, dan summaries. Dan yang ketiga ada statistik, contohnya dia bisa menggunakan diagram, fakta ataupun angka. And next is example of supporting evidence. First is type of supporting evidence examples. This type of supporting evidence is used to illustrate the point. So before the examples supporting evidence, you have to put for the examples. Here there are the example of type of supporting evidence. For example, is many students, writers have difficulty with some aspect of punctuations. For the examples, there are for the example sentence, and this is follow with the research or the fact that prove our claim or argument. Jadi pada bagian jenis supporting evidence example itu didahului dengan kalimat atau argumen kita, kemudian dilanjutkan dengan kalimat contoh sebagai
sebagai contohnya, kemudian diikuti dengan supporting evidence-nya. Next is quotations. For the sample of quotations is in this research project, the Literacy Foundation's 2015 page 167 argues that common punctuation errors cause problems with meaning making in student writing. Jadi ini menggunakan quotation atau direct quotations. Jadi terdapat kata argus atau menyatakan. Kemudian ada and that is statistic. For the example is the Literacy Reference Group 2017 para 10 finds that more than 60% of the students who were assessed on their literacy scale made errors in their punctuations. Jadi terdapat statistik atau data yaitu 60% yang terdapat di situ. Next is where to gather supporting evidence. So there are several sources to gather your supporting evidence. There are from books, journal or credible article, or website that are Google Scholar or website that .org, .edu, .gov, and .net. Jadi ada beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan dalam mencari supporting evidence. Misalkan dari buku, jurnal, artikel berkredibilitas atau website, misalnya Google Scholar dan website seperti org, .edu, .gov, and .net. The last is conclusions. To make an argumentative essay that can be accepted by reader, we have to make our essay is appropriate with the structure of essay. The structure of essay is divided into 3 parts, and every part is divided again. And to defend our argument and make our argument is more stronger, we need to put supporting evidence in our essay. Supporting evidence have 3 types. There are example, quotations, and statistic. Jadi untuk membuat argumentatif esai yang dapat diterima oleh pembaca, kita harus membuat esai kita sesuai dengan struktur esai. Struktur esai dibagi menjadi 3 bagian dan setiap bagian memiliki bagian tersendiri lagi. Dan untuk mempertahankan argumen kita dan membuat argumen kita lebih kuat, kita harus meletakkan supporting evidence di dalam esai kita. Jadi supporting evidence itu memiliki 3 jenis, yaitu example, quotations, and statistic. Okay guys, thank you for watching my video, and I really apologize if there's any mistakes that I made. So thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.